Suryaya swaha, Suryaya idam namama, Rajapataye swaha, Rajapataye idam namama. If 20% of the people in any city were performing just Agnihotra alone, that whole city would become a paradise. Zaczyna się od naszej intencji, zaczyna się od włączenia tego naszego wewnętrznego kompasu, że dobrze, ja chcę iść tą drogą, nie wiem jeszcze jak, nie wiem jak tam dotrę, ale ja czuję, że to jest ważne dla mnie i wiem, że ja jako jednostka mogę mieć wkład w tym, żeby tworzyć lepszy świat. Świat, gdzie ludzie są szczęśliwi, świat, gdzie widzę, że natura nie ginie na moich oczach. Jest w pełni życia i wtedy my również czujemy się w ten sposób, my czujemy się pełni życia, ponieważ my jesteśmy integralną częścią tej natury i kiedy jesteśmy od jej odłączeni, musimy nastawić się na przeżycie, a to nie o to chodzi. Najpierw była Agnihotra, którą poznałam i, że tak powiem, zakochałam się od razu i ona zaczęła wprowadzać różne zmiany w moim życiu. Stałam się bardziej radosna, ponownie połączona z naturą i od razu odezwała się we mnie taka chęć, okej, czemu tylko ja? Warto byłoby przekazać innym ludziom tę wiedzę. I to gdzieś skierowało mnie na fundację. The high purpose of this foundation, it makes me and give me a big balance to my life and also to life of all my family. And I think when people come here, they feel that. And they leave this place with tools that are life-changing, tools that can help them with their health. They're helping the planet in a deep, fulfilling way. We have a lovely connection with the animals. They don't live in fear. They live till old age. And that's quite revolutionary way of farming. The other thing is I love creation of a Homa farm and eco-village that can be a blueprint for other such places around the world where we can live in harmony with nature and with human nature and attune ourselves to Mother Nature. You can see that this place is surrounded by the beauty of nature. The place is amazing, and if you are lucky, you can see also Tatra mountains. All of these things can happen here in such a refined and beautiful energy. But the energy is building, and it's exciting for us as a foundation to see dreams coming to fruition, to see the manifestation of what we've been envisioning for the future for such a long time. You can see the grass is still formed in the walls. You can see that this is still got some essence of the earth. So this space opens up a whole new world for us, and it represents the hope for our future. We are asking for your support and donations to finish the interior of our new eco-education centre, so we can open our doors and serve the wider community for many generations to come. We need to come more in balance with nature, more in harmony with nature. And we need to work together for that, because alone, it's just not possible. Agnihotra and Homa Fires basically empowers every single technique, every method where human beings are using to help themselves serve the planet, serve humanity, serve all living beings, and it empowers them to do that work and empowers the effects of those techniques. Do it, add it to what you're doing, and you're helping every person around you and every living being around you.